endurance, 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 인내, 내구성. Long-distance runners require both physical and mental endurance to complete marathons. 장거리 달리기 선수들은 마라톤을 완주하기 위해 신체적이고 정신적인 인내력이 필요합니다. endeavor, 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 노력, 노력하다. Despite the challenges, she continued to endeavor to achieve her career goals. 도전이 있음에도 불구하고 그녀는 계속해서 직업 목표를 달성하기 위해 노력했습니다. encumber, 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 가로막다, 방해하다. Bureaucratic processes can sometimes encumber the swift implementation of new policies. 관료적인 절차는 때로 새로운 정책의 신속한 시행을 방해할 수 있습니다. encompass, 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 포함하다. The museum's collection seeks to encompass various artistic movements throughout history. 박물관의 소장품은 역사적으로 다양한 예술적 동향을 포괄하고 있습니다. enclosure, 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 포함물, 울타리. The enclosure contained a variety of animals, providing a natural habitat for them. 그 울타리 안에는 다양한 동물들이 있어 그들에게 자연스러운 서식지를 제공했습니다. empirical, 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 경험적인. Scientific research often relies on empirical evidence to support or refute hypotheses. 과학 연구는 종종 가설을 지원하거나 반박하기 위해 경험적 증거에 의존합니다. emphatic, 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 강조적인. The speaker made an emphatic statement to highlight the importance of environmental conservation. 연사는 환경 보전의 중요성을 강조하기 위해 강조적인 발언을 했습니다. emergence, 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 출현, 등장. The sudden emergence of a new technology changed the way people communicate globally. 새로운 기술의 갑작스러운 출현은 전 세계적으로 사람들이 소통하는 방식을 바꿨습니다. emergency, 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 긴급 상황. In case of an emergency, please dial the emergency hotline for assistance. 긴급 상황 발생 시 도움을 받기 위해 비상 전화선으로 전화하십시오. emerging, 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 떠오르는, 부상하는. The emerging technology promises to revolutionize the way we live and work. 떠오르는 기술은 우리의 삶과 일하는 방식을 혁신할 것으로 약속되고 있습니다. embody, 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 구체화하다. Her actions embody the values of kindness and compassion. 그녀의 행동은 친절과 동정의 가치를 구체화하고 있습니다. embed, 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 삽입하다. The journalist decided to embed himself with the soldiers to report from the front lines. 그 기자는 병사들과 함께 있어 앞선 전선에서 보도하게 되었습니다. elusive, 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 잡기 어려운. The elusive butterfly danced through the garden, evading capture. 잡기 어려운 나비가 정원을 빙빙 돌며 포획을 피했습니다. elude, 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 피하다. Despite numerous attempts, the elusive criminal managed to elude the authorities. 다수의 시도에도 불구하고 그 피할 수 없는 범인은 당국을 피해갔습니다. eliminate, 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 제거하다. Efforts to eliminate poverty require comprehensive social and economic strategies. 빈곤을 제거하기 위한 노력에는 포괄적인 사회 및 경제 전략이 필요합니다. eligible, 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 자격이 있는. To apply for the scholarship, students must meet the eligible criteria outlined in the application. 장학금을 신청하려면 학생들은 신청서에 기술된 자격 기준을 충족해야 합니다. illicit, 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 이끌어내다. The detective skillfully questioned the witness to elicit crucial information. 형사는 증인에게 섬세하게 질문하여 중요한 정보를 이끌어냈습니다. electoral, 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 선거의. The candidates focused on building support during the electoral campaign.
후보들은 선거 캠페인 중에 지지를 얻는 데 중점을 두었습니다. elated, 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 환희에 넘친. Winning the championship left the team and its fans elated with joy. 챔피언십을 차지하자 팀과 팬들은 기쁨에 넘치며 환희에 충만했습니다. elaborate, 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 상세히 설명하다. The professor asked the students to elaborate on their research findings during the presentation. 교수는 학생들에게 발표 중에 연구 결과를 상세히 설명하라고 요청했습니다. efficacious, 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 효과적인. The new medicine has proven to be highly efficacious in treating the illness. 새로운 약은 그 질병을 치료하는데 매우 효과적임이 입증되었습니다. equipment, 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 장비. The construction workers wore safety equipment to ensure their well-being on the job. 건설 작업자들은 작업 중에 건강과 안전을 보장하기 위해 안전 장비를 착용했습니다. equilibrium, 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 평형. The architect designed the building with a focus on achieving visual and structural equilibrium. 건축가는 건물을 시각적 및 구조적으로 평형을 유지하도록 디자인했습니다. equanimous, 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 침착한. In times of crisis, it's important to remain equanimous and make rational decisions. 위기 상황에서는 침착함을 유지하고 합리적인 결정을 내리는 것이 중요합니다. epidemic, 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 유행병. Health authorities implemented measures to control the spread of the epidemic in the community. 보건당국은 지역 내 유행병 확산을 통제하기 위한 조치를 시행했습니다. epic, 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 서사시적인, 대서사시. The film tells the epic story of a hero's journey to save the world from darkness. 영화는 영웅이 세계를 어둠에서 구하기 위한 대서사시적인 이야기를 전합니다. envision, 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 환상하다. 상상하다. The visionary leader could envision a future where technology transformed society for the better. 환상적인 지도자는 기술이 사회를 더 나아지게 변화시킬 미래를 상상할 수 있었습니다. entrenched, 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 확립된, 굳게 버무러진. The traditions of the community were deeply entrenched and passed down through generations. 지역의 전통은 깊게 확립되어 세대를 거쳐 전해져 왔습니다. entreat, 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 간청하다. She decided to entreat her friend for help when faced with a difficult situation. 어려운 상황에 직면했을 때 그녀는 친구에게 도움을 청하기로 결정했습니다. enthusiastic, 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 열정적인. The students were enthusiastic about participating in the science fair and showcasing their projects. 학생들은 과학 박람회에 참여하고 자신들의 프로젝트를 전시하는 데 열정적이었습니다. enthrone, 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 위에 앉히다, 왕위에 올리다. The ceremony was held to enthrone the new king and mark the beginning of his reign. 식전은 새로운 왕을 왕위에 앉히고 그의 통치 시작을 기리기 위해 열렸습니다. entangle, 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 얽히다, 뒤엉키다. The vines entangle themselves in a dense web, creating a natural barrier in the forest. 덩굴은 숲속에서 밀도 있는 그물처럼 서로 얽혀 자연스런 장벽을 만듭니다. entail, 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 수반하다, 필요로 하다. The job may entail occasional travel, so candidates should be willing to relocate if necessary. 일은 때때로 여행을 수반할 수 있으므로 지원자는 필요한 경우 이주할 의사가 있어야 합니다. enraged, 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 경노한, 분노한. The unfair decision left the players enraged, leading to protests against the referee. 불공정한 결정으로 선수들은 분노하게 되어 심판에 대한 시위가 벌어졌습니다. enormous, 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 The 거대한. construction project involved moving an enormous amount of soil to create a new landscape.
건설 프로젝트는 거대한 양의 토양을 옮겨 새로운 경관을 만드는 데 관여했습니다. engross, 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 몰두시키다. The captivating book completely engrossed her, and she couldn't put it down until she finished it. 매혹적인 책은 그녀를 완전히 몰두시켜 그녀가 끝내기 전까지는 놓칠 수 없었습니다. engaged, 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 바쁜, 참여한. She is currently engaged in various community service projects to make a positive impact. 그녀는 현재 다양한 지역사회 봉사 프로젝트에 참여하여 긍정적인 영향을 끼치고 있습니다. enforce, 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 시행하다. 집행하다. The police officer was assigned to enforce traffic laws and ensure road safety. 경찰관은 교통법을 시행하고 도로 안전을 보장하는 데 배정되었습니다. ethnic, 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 민족의. The neighborhood celebrates its ethnic diversity with various cultural events. 그 동네는 다양한 문화 행사로 민족 다양성을 축하합니다. estimated, 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 추정된. The project's estimated completion date is at the end of next month. 프로젝트의 추정 완료일은 다음 달 말입니다. established, 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 확립된. The company is well established, with a history of over 50 years in the industry. 그 회사는 산업에서 50년 이상의 역사를 가진 확립된 기업입니다. erupt, 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 폭발하다. The volcano is predicted to erupt soon, and residents are being evacuated. 그 화산은 곧 폭발할 것으로 예측되며 주민들은 대피 중입니다. erroneously, 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 잘못된. The news report erroneously stated the time of the event, causing confusion. 뉴스 보도는 사건의 시간을 잘못 말해 혼란을 일으켰습니다. erosion, 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 침식. Coastal erosion is causing the loss of valuable land along the shoreline. 해안 침식으로 인해 해안 지역에서 가치 있는 땅이 손실되고 있습니다. eradicate, 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 근절하다. Efforts are being made to eradicate the spread of infectious diseases in the community. 지역 내 전염병 확산을 근절하기 위한 노력이 진행 중입니다. equivalent, 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 동등한. In this equation, the value of x is equivalent to the sum of y and z. 이 방정식에서 x의 값은 y와 z의 합과 동등합니다. equity, 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 평등, 공정. The company promotes equity in the workplace, ensuring fair treatment for all employees. 그 회사는 직장에서의 공정을 증진하여 모든 직원에 대한 공평한 대우를 보장합니다. extravagant, 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 낭비하는. John is extravagant in his spending habits, often buying expensive things. 존은 돈 쓰는 습관이 낭비적이며 종종 비싼 물건을 사게 됩니다. extrinsic, 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 Mary 외부의. is extrinsic in her motivations, seeking validation from others. 메리는 자신의 동기부여가 외부에서 오며 다른 사람들로부터 인정을 받기를 찾습니다. extinguish, 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 소멸시키다. Firefighters worked quickly to extinguish the flames and save the building. 소방대원들은 불길을 신속히 소멸시키고 건물을 구하려고 노력했습니다. extempore, 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 즉흥적으로. Jane delivered her speech extempore, without any prior preparation. 제인은 미리 준비 없이 즉흥적으로 연설을 했습니다. extemporally, 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 즉흥적으로. Jim answered the question extemporally during the interview, showcasing his quick thinking. 짐은 면접 중의 질문에 즉흥적으로 대답하여 빠른 사고력을 보여주었습니다. exploit, 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 이용하다. 착취하다. The company should not exploit its employees, but rather treat them with fairness and respect.
회사는 종업원을 착취하는 것이 아니라 공정하고 존중하는 대우를 해야 합니다. explicit, 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 명백한, 명시적인. The instructions were explicit, providing clear guidance on how to assemble the furniture. 그 지침은 명시적이었으며 가구를 어떻게 조립할지에 대한 명확한 안내를 제공했습니다. explicate, 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 해명하다, 설명하다. The teacher took the time to explicate the complex concept, making it easier for the students to understand. 선생님은 복잡한 개념을 해명하는 데 시간을 들여 학생들이 이해하기 쉽게 했습니다. expire, 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 만료되다, 종료되다. The contract will expire at the end of the month if it is not renewed. 계약은 갱신되지 않으면 이번 달 말에 만료될 것입니다. expiration, 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 만료. The expiration date on the milk carton is tomorrow, so make sure to use it before then. 우유 팩의 유통기한은 내일이니 그 전에 사용하도록 해주세요. expertise, 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 전문 지식, 전문 기술. Due to her expertise in computer programming, Sarah was assigned to lead the software development team. 컴퓨터 프로그래밍 분야의 전문 기술을 갖춘 사라는 소프트웨어 개발팀을 이끌게 되었습니다. expel, 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 The 추방하다. school had to expel the student for repeated violations of the code of conduct. 학교는 학생이 규칙을 반복적으로 어기기 때문에 그를 추방해야 했습니다. expedite, 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 신속히 처리하다. To meet the deadline, the team decided to expedite the production process. 마감일을 충족시키기 위해 팀은 생산 과정을 신속히 처리하기로 결정했습니다. exhort, 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 간청하다. 충고하다. The coach continued to exhort the players to give their best effort on the field. 코치는 선수들에게 경기장에서 최선을 다하도록 계속해서 충고했습니다. exhausted, 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 지친, 고갈된. After a long day of hiking, Sarah felt exhausted and decided to rest. 긴 등산 후에 사라는 지쳐서 쉬기로 결정했습니다. exert, 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 힘을 가하다. He had to exert a lot of effort to lift the heavy boxes. 그는 무거운 상자들을 들기 위해 많은 힘을 가해야 했습니다. exemplary, 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 모범적인. The student received an award for her exemplary behavior and outstanding academic achievements. 학생은 모범적인 행동과 훌륭한 학업 성취로 상을 받았습니다. exclusive, 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 독점적인, 배타적인. The boutique offers exclusive designs that you won't find anywhere else. 이 부티크는 어디에서도 찾을 수 없는 독점적인 디자인을 제공합니다. excavation, 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 발굴. Archaeologists made significant discoveries during the excavation of the ancient site. 고고학자들은 고대 유적의 발굴 중 중요한 발견을 했습니다. evolve, 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 진화하다. Over time, technology and society evolve, bringing about new ways of living. 시간이 흐름에 따라 기술과 사회가 진화하며 새로운 생활 방식이 나타납니다. extension, 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 확장, 연장. The company announced the extension of the project deadline to allow for additional testing. 회사는 추가 테스트를 위해 프로젝트 기한을 연장하기로 발표했습니다. evoke, 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 불러일으키다. The painting has the power to evoke strong emotions in anyone who views it. 이 그림은 그것을 보는 모든 이에게 강한 감정을 불러일으키는 힘이 있습니다. evident, 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 명백한. The success of the project was evident from the positive feedback received from clients. 프로젝트의 성공은 고객으로부터 받은 긍정적인 피드백에서 명백했습니다. evaporate,
evaporate, evaporate, 증발하다. Under the sun, the puddle began to evaporate, leaving the ground dry. 태양 아래에서 웅덩이가 증발하기 시작하여 땅이 건조해졌다. evade, 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 피하다. The clever fox was able to evade the hunter and escape into the forest. 영리한 여우는 사냥꾼을 피해 숲으로 도망쳤다. evacuate, 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 대피시키다. Due to the approaching hurricane, residents were instructed to evacuate the coastal area. 접근하는 허리케인으로 인해 주민들은 해안 지역을 대피하도록 지시받았다.